Let's keep the applause going. I'm sure we have the best of professionals here gathered on one stage. It's a very rare occasion for us in Rotary. For those facing limb and life-altering illnesses, he continues to restore both hope and mobility. Our next award goes to Dr. Mailvanan Natarajan. It gives me pleasure to invite our next awardee, Dr. K.R. Balakrishnan. Please escort Dr. K.R. Balakrishnan, please. For every heartbeat regained, there is a surgeon who made it possible. Our next Lifetime Achievement Award honors heart and lung transplant surgeon, Dr. K.R. Balakrishnan. A huge round of applause for him. A round of applause as our minister recognizes K.R. Balakrishnan. Thank you. It's my understanding that Dr. Mohammed Reila is running a bit late, so he'll join us as we move on with the next award. It's to a prestigious institution, the Madras Medical College. I request Dr. Shantaram to be escorted to the stage, please. We begin by honoring an institution that has shaped the medical story of the city for nearly 2 centuries. Yes, you heard it right, 2 centuries. Madras Medical College, where tradition and excellence have walked hand in hand since 1835. Request our Honorable Minister to kindly present the award to our own Madras Medical College. It's with great pleasure that we call our next awardee, another great institution in Chennai, Stanley Medical College, Dr. Mahesh, to be escorted to the stage, representing Stanley Medical. Known for shaping some of the finest surgeons in the country, our next honor goes to Stanley Medical College, a place where skill meets compassion. A big round of applause, please, for another great institution in the city. With great pleasure, our next awardee, an institution, Shankara Nethralaya. I request Dr. T.S. Surendran to kindly come forward. Please escort Dr. Surendran to the stage. Dr. Surendran. Where sight is restored, and with it, a world of possibilities. The next institutional honor goes to Shankar Nethralaya, a name synonymous with excellence in eye care. Let's have a huge round of applause, please. It's with great pleasure I invite our next awardee, Kanchi Kamakoti, the Child's Trust Hospital. I request Dr. Janani Shankar to please come forward. Please escort Dr. Janani Shankar, please. For our final honor, one that celebrates not the end of the list, but the very beginning of life itself. An institution that cares for the tiniest among us, nurturing futures and protecting childhood. We are privileged to recognize Kanchi Kamakoti Child's Trust Hospital. Friends, we have a galaxy of professionals here. We'll request them all to kindly rise. We can have a group photograph, all the awardees. Please give them a big round of applause, a thundering round that will reverberate this auditorium. The photographers request you all to have the awards. Let's continue applause, please.
I think it can get louder and warmer. It's such a privilege to have all the professionals on one stage. Thank you. Please be seated. Dignitaries, kindly be seated. Dear friends, today we have celebrated stalwarts here, individuals whose work has shaped not just hospitals and institutions, but the very lives of countless people. And just as quietly, Rotary has walked beside the world of medicine as a friend, as a partner, and often the bridge that makes healthcare accessible to all. For over a century, Rotary has not only built communities, but quietly strengthened the very foundations of healthcare. One project, one partnership, one life at a time. Therefore, at Rotary, we understand and are mindful of the demands of public service and deeply appreciative that the Honorable Minister has made time to be with us this evening. Before we hear from our chief guest, it is but only fitting that we pause to reflect on the remarkable journey of the man entrusted with steering the health and well-being of millions in our state. I now invite President Kavita to share a few words with the distinguished gathering about our chief guest. இன்று ரோட்டரி மருத்துவர் தினத்தை முன்னிட்டு ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3234 நடத்தும் விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து பெருமக்களுக்கும் என் அன்பு வணக்கம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் நம் மாநிலத்தின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு மா. சுப்பிரமணியம் அவர்களை ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3234 சார்பாக வருக வருகவென்று உளமாற வரவேற்கிறோம். பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம் என ஒரு நாட்டின் சிறப்புக்கு காரணமான 5 பண்புகளில் வள்ளுவர் முதலாவதாக கூறுவது பிணியின்மை. பிணியின்றி மக்களை காப்பது சாத்தியமல்ல. ஆனால் நோய் என்னவென்று கண்டறியவும் விரைந்து குணப்படுத்தவும் தேவையான கட்டுமானம் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்கி தம்முடைய அயராத உழைப்பால் எளிய மக்கள் உயர்தர மருத்துவ வசதிகளை பெறுவதை சாத்தியமாக்குவது நம் மாண்புமிகு அமைச்சர். நாட்டு மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்து இருந்த கொரோனா போர்க்காலத்தில் துரிதமாக செயல்பட்டு பெருந்தொண்டு புரிந்த கோவிட் போர்க்கள வீரர். தங்கள் குறைகளை முறையிட வரும் மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய காட்சிக்கு எளியவர், காலம் கருதி தீவிரமாக தீர்வு காண்பவர். உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைகளை குறுகிய காலகட்டத்திலே உருவாக்கிய பெருமைக்கு உரியவர் நம் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர். சென்ற மாதம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் திறந்து வைக்கப்பட்ட உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைகள் இவரின் அயராத உழைப்புக்கு சமீபத்திய சான்று. இவை அனைத்தும் நம் மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலிலே நடைபெறுகிறது.
மக்களின் ஆரோக்கிய வாழ்வை உறுதி செய்ய நிர்வாக ரீதியாக செயல்பட்டால் மட்டும் போதுமா? சொந்த வாழ்க்கையிலும் மக்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்ந்து தம் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் ஆரோக்கியமான சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையால் முன்மாதிரியாக விளங்கும் செயல் வீரர். இத்தகைய நம் அமைச்சரை மக்கள் சேவையில் பல்லாண்டுகளாக தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வரும் ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3234 நடத்தும் மருத்துவர் தின விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தேசிய மருத்துவர் தினத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற மாவட்ட ஆளுநர் பெருமதிப்பிற்குரிய வினோத் சரோகி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ராஜசேகர் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய சத்யன் பட் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய சூரிய நாராயண ராவ் அவர்களே, வருகை தந்து பெருமை சேர்த்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, இன்றைக்கு விருதுகள் பெற்று வீற்றிருக்கின்ற பெருமக்கள், பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் HV ஹண்டே அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் VS நடராஜன் அவர்களே, பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் பழனிவேலு அவர்களே, பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் மயில்வாகனன் நடராஜன் அவர்களே, பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் KR பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, பல்வேறு மருத்துவ கட்டமைப்புகளின் சார்பில் விருதுகளை பெற்றிருக்கிற சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி, ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி, சங்கர நேத்ராலயா, காஞ்சி காமக்கோடி மருத்துவமனை ஆகிய மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த பெருமதிப்பிற்குரிய நிர்வாகிகளே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் சொக்கலிங்கம் உள்ளிட்ட பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்கினிய பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் 13வது மண்டல குழுவின் தலைவர் திரு துரைராஜ் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று காலை தேசிய மருத்துவ தினத்தை ஒட்டி தமிழக அரசின் சார்பில், தமிழ்நாட்டின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் ரூபாய் 80 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்ட வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஒரு எழிலார்ந்த விழா ஒன்று நடத்தப்பட்டது. புனரமைக்கப்பட்ட வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட முதல் அரசு நிகழ்ச்சி என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு நடத்தப்பட்ட அந்த விழாவில் 50 மருத்துவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி பாராட்டுக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசின் பொது சுகாதாரத்துறை, ஊரக நலப்பணிகள் இயக்ககம், அதேபோல் மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் என்கின்ற வகையில் DME, DMS, DPH, இந்திய மருத்துவம் என்கின்ற வகையில் ஆயுர்வேதம், யுனானி, யோகா, ஹோமியோபதி, சித்தா போன்ற பல்வேறு மருத்துவத்தில் சிறந்தவர்கள் என்கின்ற வகையில் 50 மருத்துவர்களை சிறப்பிக்கிற நிகழ்வு இன்று காலை நடைபெற்று 50 மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு அங்கே அரசின் சார்பில் விருதுகளை பெற்றார்கள், பாராட்டுக்களை பெற்றார்கள். பொதுவாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை திங்கள் 1ஆம் தேதி தேசிய மருத்துவர் தினமாக இன்றைக்கு தொடர்ந்து கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. பெருமதிப்பிற்குரிய நினைவில் வாழும் PC ராய் அவர்களுடைய நினைவாக இந்த மருத்துவர் தினம் என்பது தொடர்ந்து 1982ஆம் ஆண்டுகள் தொடங்கி 1991ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த காலத்தில் ஒரு 3-4 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக இது நடத்தப்படவில்லை என்றாலும் அதையும் சேர்த்து இன்றைக்கு 2024இல் ஆண்டுக்கு தலா 10 பேர் என்கின்ற வகையில் அரசின் சார்பில் விருதுகள் வழங்குகிற நிகழ்ச்சியும் 10 என்பது இந்த அரசு அமைந்ததற்கு பிறகு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் சேவை நோக்கத்தோடு செயல்படுகிற மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிற காரணத்தினால் அதிகமான விருதுகளை ஆண்டுதோறும் வழங்கிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி அந்த வகையில் ஆண்டுக்கு 10 என்றிருந்ததை 25ஆக உயர்த்தி வழங்கி வந்தோம்.
இந்த ஆண்டு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய சீரிய வழிகாட்டுதலோடு அந்த 25 என்பது இந்த ஆண்டு 50 விருதுகளாக வழங்கப்பட்டது. நான் இன்று காலை பேசும்போது சொன்னேன், லட்சக்கணக்கான மருத்துவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சேவை மனப்பான்மையோடு தங்களுடைய உயிர்களை துச்சமென மதித்து, குறிப்பாக 2019 இறுதியில் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் தங்களுடைய மருத்துவ சேவையை ஆற்றத் தொடங்கி இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் மருத்துவர்கள் என்றாலே நடமாடும் தெய்வங்கள் என்று போற்றப்படுகின்ற வகையில் இன்றைக்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனவே மருத்துவர்களை அதிக அளவில் கவனிப்பதில் தவறில்லை என்கின்ற வகையில் இந்த ஆண்டு 50 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. இந்த நாளில் இன்றைக்கு நம்முடைய ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பில் இங்கே ஒரு மிக சிறப்பான நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மேடையில் விருது பெற்றிருப்பவர்களை பார்த்தாலே ரோட்டரி சங்கத்தின் தேர்வு எந்த வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பெருமதிப்புக்குரிய மூத்த மருத்துவர்கள், தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறையின் அடையாளங்களாகவே விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள், ஒவ்வொருவரையுமே தனித்தனியாக சொன்னால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனி வரலாறு உண்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற வகையில் இன்றைக்கு தமிழகத்தின் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதிலானாலும் சரி, அல்லது மருத்துவ சேவை ஆற்றுவதிலானாலும் சரி, இவர்களுடைய பெயர்கள் இனி எக்காலத்தும் நிலைத்திருக்கும் என்கின்ற வகையில் மருத்துவத்துறையில் மகத்தான சேவை புரிந்தவர்கள். பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் ஹுண்டே அவர்களை நான் ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாக நன்கு அறிவேன். அவரும் அவருடைய மகன் கிருஷ்ணா ஹுண்டே போன்றவர்களையும் நான் மிக நீண்ட நாட்களாக அறிவேன். எனக்கு ஒரு 90களில் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் கிருஷ்ணா ஹுண்டே அவர்கள். அவருடைய மருத்துவமனையில் தான் நான் மருத்துவம் பார்த்துக் கொண்டேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் எனக்கு பரிச்சயமான ஒரு மிக சிறந்த மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய திரு ஹுண்டே அவர்கள். அதேபோல் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் VS நடராஜன் அவர்கள் இன்றைக்கு மூத்தோருக்கான சிகிச்சை முறையை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்த முதல் மருத்துவர் திரு VS நடராஜன். அவருடைய வழிகாட்டுதலில்தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மூத்தவர்களுக்கான ஒரு மருத்துவமனை தமிழ்நாட்டில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களால் கிண்டியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றிய அரசின் சார்பில் 2 வயது மூத்தவர்களுக்கான மருத்துவமனைகள் நிறுவப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும் ஒன்று டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே இருக்கிற மருத்துவ கட்டமைப்பில் ஒரு சிறிய வளாகத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சென்னையில், குறிப்பாக சைதாப்பேட்டையில் தேசிய மூத்தோர் மருத்துவமனை என்கின்ற வகையில் ஒரு மருத்துவமனையை இன்றைக்கு திறந்து வைத்து 60 வயதை கடந்த மூத்தவர்களுக்கான பிரத்யேக மருத்துவமனை ஒன்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு VS நடராஜன் அவர்கள். இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே மூத்தவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமான மருத்துவமனை சென்னையில் அமைந்திருப்பது என்பது சிறப்புக்குரிய ஒன்று. எனவே அதை திறந்து வைக்கிற போதும் நான் திரு நடராஜன் அவர்களை அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவழைத்து அவரை அந்த திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க செய்தேன். அப்படி மூத்தவர்களுக்கான மருத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்திய, அடையாளப்படுத்திய, சிறப்புப்படுத்திய திரு நடராஜன் அவர்களுக்கு இப்பொழுது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் ஜெம் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த டாக்டர் பழனிவேலு அவர் கோவையிலும் சென்னையிலும் தனது மருத்துவ கட்டமைப்பின் மூலம் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு சிறந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாக அறிவோம். அவருடைய சென்னை மருத்துவமனை திறப்பு விழாவுக்கு நானும் அழைக்கப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பை தொடர்ச்சியாக பெற்றும் வருகிறேன். இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாகவே மருத்துவத்திற்காக வருகிற சுற்றுலா பயணிகள், மருத்துவ சுற்றுலாவுக்காக வருபவர்களுடைய எண்ணிக்கையில் 25% தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார்கள் என்று ஒன்றிய அரசின் சுற்றுலாத்துறை அண்மையில் அறிவித்திருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு மருத்துவம் பார்க்க வருகிறார்கள். அதுபோன்ற மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான தனியார் மருத்துவமனைகள், அப்போலோ, MGM, ரேலா, காவேரி, ஜெம் போன்ற பல்வேறு மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் புகழ்பெற்று விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் வரிசையில் திரு ஜெம் மருத்துவமனை, அந்த மருத்துவமனையை நிர்வகிக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய பழனிவேல் அவர்களுக்கும் இங்கே இப்பொழுது அந்த விருது வழங்கப்பட்டிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று.
அதேபோல் மயில்வாகனன் நடராஜன் அவருடைய பெயரை சொன்னால் தெரியாதவர்கள் யாரும் மருத்துவத்துறையில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையிலும் யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கான ஒரு புகழ்பெற்ற மருத்துவர் மயில்வாகனன் நடராஜன் அவர்கள். எலும்பியல் துறையில் ஒரு புகழ்பெற்ற அந்த மருத்துவருக்கு நான் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் அவரோடு மேடையில் அமருகிற அந்த வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். அத்தகைய சிறப்புக்குரிய மருத்துவர் இப்பொழுது இங்கே விருது பெற்றிருக்கிறார். எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையின் சிறந்த மருத்துவராக வெளிநாடு சுற்றுலா அதாவது மருத்துவ சுற்றுலாவுக்கு வருபவர்களை ஈர்க்கிற மருத்துவராக இன்றைக்கு சிறப்போடு விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் KR பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள். அவரும் இன்றைக்கு இங்கே விருது பெற்றிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இந்த விருதாளர்கள் பட்டியலில் முதலில் அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் ரேலா இப்பொழுது காலதாமதமாக வந்திருக்கிறார் என்றாலும் அவரையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். வாங்க சார். டாக்டர் ரேலா அவர்கள் When it comes to liver transplants, his name is etched on the global stage. Our next Lifetime Achievement Award honors Professor Dr. Mohammad Rela. A huge round of applause for him. லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் ஒரு மகத்தான சாதனையாற்றி 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்து அதன் மூலம் கின்னஸ் சாதனை படைத்த டாக்டர் ரேலாவும் இந்த மேடையை அலங்கரித்திருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இந்த வகையில் சிறப்பான மருத்துவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற இந்த ரோட்டரி சங்கத்தை எப்படி பாராட்டினாலும் தகும். இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியே ஒரு மேடையில் பார்ப்பது என்பதே அரிதான ஒரு விஷயம். ஆனால் மிக சிறந்த மூத்த அறிவியலாளர்கள் அதாவது மருத்துவ அறிஞர்களை ஒரு சேர மேடையில் அமர வைத்திருக்கிற பெருமை ரோட்டரி சங்கத்திற்கு மட்டுமே உண்டு என்பதை நான் நன்றாக அறிவேன். பெருமதிப்பிற்குரிய நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற அபிராமி ராமநாதன் அவர்கள் தற்போது என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு செய்தியை சொன்னார். சென்னையில் இருக்கிற ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பில் மட்டும் ஆண்டொன்றுக்கு நாங்கள் சுமார் 20 கோடி ரூபாயை பொது நலனுக்காக பொது சேவைக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியினை பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த 20 கோடி ரூபாய்க்கான அந்த செலவு என்பது முழுமைக்கும் பெரும்பகுதியானது மருத்துவத்துறைக்கே செலவிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் நன்றாக அறிவேன். இந்த மாவட்டத்தின் சார்பில் ரோட்டரி மாவட்டத்தின் சார்பில் கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில் எங்கேயெல்லாம் இந்த டயாலிசிஸுக்கு புதிய அமைப்புகள் வேண்டுமோ அதை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் திரு ராஜசேகர் அரசுக்கும் ரோட்டரி சங்கத்திற்கும் ஒரு தூதுவராக இருந்து மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். சைதாப்பேட்டையில், மாதவரத்தில், திருவொற்றியூரில், அண்ணா நகரில் என்று பல்வேறு இடங்களில் இன்றைக்கு இந்த டயாலிசிஸ் இயந்திரங்கள் வந்திருக்கிறது. அரசின் சார்பில் ஏராளமான அதற்கான கட்டமைப்பு இருக்கிறது என்றாலும் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் அண்மையிலும் கூட போரூரில் ராமச்சந்திரா அருகே நானும் அவரும் கலந்து கொண்டு அதை திறந்து வைத்தோம். இப்படி மகத்தான சேவையை இந்த ரோட்டரி சங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. நான் தொடர்ந்து சொல்வதுண்டு, சென்னை மாநகரின் நான் மேயர் பொறுப்பேற்றிருந்த சமயத்தில் சென்னை மாநகராட்சி முதன்முறையாக ஒரு லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தது என்றால் சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை என்கின்ற இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க அடையாளங்கள் ஆசியாவிலேயே பழைய உள்ளாட்சி அமைப்பு என்றாலும் அது முதலில் ஒரு தேசிய சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தது என்பது 2006ஆம் ஆண்டுகளில் 2006ஆம் ஆண்டில் பெய்த மிகப்பெரிய மழையின் போது அந்த மழை பாதிப்புகளுக்குள்ளான சென்னை மக்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் 155 வார்டுகளிலும் ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்த வேண்டும் என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவெடுத்து அன்றைக்கு மாநகராட்சியின் சார்பில் அதற்குரிய மருத்துவ கட்டமைப்பு இல்லாதிருந்த நிலையில் இன்றைக்கு இருக்கிறது, அன்றைக்கு இல்லை. அப்படி இல்லாதிருந்த நிலையில் நான் உடனடியாக அணுகியது ரோட்டரி சங்கத்தையும் அரிமா சங்கத்தையும். ரோட்டரி அரிமா சங்கங்களின் உதவியோடு அன்றைக்கு சென்னையில் ஒரே நாளில் 155 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 64,000 பேர் ஒரே நாளில் மருத்துவ பயன்பெற்று அதன் மூலம் அந்த சாதனை லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் சென்னை மாநகராட்சி முதலில் இடம் பிடித்தது. அப்பொழுது இந்த ரோட்டரி சங்கத்தின் உதவி என்பது மிகப்பெரிய அளவிலானது. ஆக இந்த ரோட்டரி சங்கம் இன்றல்ல
ஏறத்தாழ எனக்கு தெரிந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்னோடு தொடர்பில் இருக்கிறது. நான் அதனோடு தொடர்பில் இருக்கிறேன். இப்பொழுதும் கூட கடந்த 4 ஆண்டுகளில் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். தன்னார்வலர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கொரோனா பேரிடரை வென்றெடுப்பதற்கு உதவிட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று அன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களில் முதல் 1-2 இடங்களில் ரோட்டரி சங்கம் இருக்கிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். அந்த வகையில் ரோட்டரி சங்கம் என்பது இன்றைக்கு மிக சிறந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக தமிழ்நாட்டில் சேவையாற்றி வருகிறது. அந்த அமைப்பின் சார்பில் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல அரசின் சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டாலும் அரசின் சார்பில் பல்வேறு மருத்துவ திட்டங்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் ஒருங்கிணைந்து அரசு நிர்வாகத்தோடு முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஆனாலும் இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 என்கின்ற அந்த மகத்தான திட்டத்தில் ஆனாலும் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும் மாநிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. உடல் உறுப்பு தானம் வழங்குவதில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. அதேபோல் இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற அந்த மகத்தான திட்டத்தை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் 2021 டிசம்பர் திங்கள் 17ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்து தமிழ்நாட்டின் சாலைகளில் விபத்துக்குள்ளானவர்களை பாதுகாக்கும் அந்த திட்டம் முதல் 48 மணி நேரத்தில் 1 லட்சம் ரூபாய் என்று அறிவித்து இப்போது 2 லட்சம் ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டு ஏறத்தாழ 18,000 உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திட்டத்திற்கும் அரசு மருத்துவமனைகளோடு இணைந்து தனியார் மருத்துவமனைகளும் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்த்துதான் ஒன்றிய அரசும் கூட தமிழ்நாடு அரசு இந்த திட்டம் எப்படி செயல்படுத்துகிறது என்கின்ற விவரங்களை கேட்டு பெற்று அண்மையில் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இந்தியா முழுமைக்கும் விபத்து ஏற்படுகிற பகுதிகளில் முதல் 7 நாட்களுக்குள் காவல்துறையின் விசாரணை அறிக்கையை பெற்று 1.5 லட்சம் ரூபாய் தரப்படும் என்கின்ற வகையிலான திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஆக ஒன்றிய அரசே ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பதற்கு தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முன்னோடி மாநிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் ஏராளமான திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற ஒரு மகத்தான திட்டம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களால் 2021 ஆகஸ்ட் திங்கள் 5ஆம் தேதி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சாமனப்பள்ளியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. டயபெட்டிக், ஹைப்பர் டென்ஷன், பாலியேட்டிவ் கேர், பிசியோதெரபி, டயாலிசிஸ் என்கின்ற 5 வகை தொற்றா நோய்களுக்கு வீடுகளுக்கே தேடி சென்று மருத்துவம் பார்க்கிற ஒரு மகத்தான திட்டத்தை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். தொடங்கி வைத்த முதல் பயனாளிக்கு அங்கே அவர் மருந்து பெட்டகத்தை தந்து சொன்னது 1 கோடி பயனாளர்களை இந்த திட்டம் சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார். அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு முதல் பயனாளிக்கும் அவர்தான் மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார். 50 லட்சமாவது பயனாளிக்கும் சித்தலப்பாக்கத்திற்கு வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார். 1 கோடியாவது பயனாளிக்கும் திருச்சி சன்னாசிப்பட்டியில் வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார். அண்மையில் ஒரு 3-4 மாதங்களுக்கு முன்னால் ஈரோடு நஞ்சனாபுரம் என்கின்ற ஒரு கிராமத்தில் 2 கோடியாவது பயனாளிக்கும் வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார். இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது 1 கோடி. ஆனால் இன்றைக்கு செய்து முடிக்கப்பட்டிருப்பது 2,28 லட்சம் பேரை இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டம் சென்றடைந்திருக்கிறது. இதனால்தான் கடந்த செப்டம்பர் திங்கள் 25ஆம் தேதி ஐநா சபையின் பொதுக்கூட்டம் நியூயார்க்கில் கூடி அந்த நியூயார்க்கில் கூடிய ஐநா கூட்டத்தில் எந்த நகரில், எந்த மாநகரில், எந்த நாட்டில், எந்த மாநிலத்தில் தொற்றா நோய்களுக்கான சிகிச்சைகள், நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நோய் பாதிப்புகளுக்கு யார் சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள் என்று கண்டறிந்து தமிழ்நாடு மிக சிறப்பாக செய்கிறது என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர் ஏஜென்சி டாஸ்க் போர்ஸ் அவார்டு என்கின்ற ஒரு விருதை தமிழ்நாட்டிற்கு ஐநா சபை வழங்கி இருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இதுபோன்ற திட்டங்கள் பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், இதயம் காப்போம், மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம், சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம், செயற்கை கருத்தரித்தல் மையங்கள் என்று ஏராளமான சிறப்பு திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அரசின் சார்பிலும் தனியார் மருத்துவ கட்டமைப்புகளின் சார்பிலும்
மிக சிறப்பான வகையில் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களும் அமைச்சர்களும் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து நம்முடைய திட்டங்களை நகலெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணமானவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வழிகாட்டிய மூத்த மருத்துவர்கள் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இப்பொழுதும் கூட பெருமதிப்பிற்குரிய அப்போலோவின் சிஇஓ தேவி ஷெட்டி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்று மகிழ்ச்சியோடு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவரையும் we request Mr. V. Naveen, the Chief Executive Officer from Apollo. நான் தொடக்கத்திலேயே பேசும்போது சொன்னதைப் போல இன்றைக்கு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு சிறப்புக்குரிய அமைப்புகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இங்கே சிறப்பு மருத்துவர்களாக விருது பெற்றவர்களையும் தாண்டி நம்முடைய சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு இப்பொழுது இங்கே ஒரு விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்மையில் தான் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் 189வது பட்டமளிப்பு விழாவில் நான் கலந்து கொண்டேன். ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய பழமையான மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி. 189வது பட்டமளிப்பு விழாவில் நான் கலந்து கொண்டு அந்த மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினேன். அந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கும் இன்றைக்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் இன்னொரு மருத்துவக் கல்லூரி ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி. அந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை 2 நாட்களுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற 82வது பட்டமளிப்பு விழாவில் அதிலும் நான் கலந்து கொண்டேன். அந்த கல்லூரிக்கும் இன்றைக்கு அந்த கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் சங்கர் நேத்ராலயா இன்றைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளவு பெரிய பிரபலமாக இருந்தாலும் கண் என்றால் அவர்கள் நேரடியாக அவர்களுடைய நினைவுக்கு வருவது சென்னையில் இருக்கிற சங்கர் நேத்ராலயா. இங்கே நான் அந்த மருத்துவமனைக்கு ஒரு முறை காஷ்மீரின் அமைச்சர் ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார், அவரை பார்க்க வேண்டும் என்றார்கள். போய் பார்த்தேன். காஷ்மீரில் இருந்த அந்த அமைச்சர் சொன்னார், நான் இங்கே வந்து பார்த்தது ஒரு சிறுமி பாதிக்கப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கிறார், இங்கே சிறப்பான சிகிச்சை கிடைக்கும் என்று சொன்னார்கள், அந்த வகையில் வந்தேன் என்று அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற அவரை பார்த்து சொன்னார். எனவே பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் இன்றைக்கு கண் மருத்துவத்திற்காக நம்முடைய சங்கர் நேத்ராலயாவுக்கு வருவது என்பது சென்னைக்கான பெருமை. அதேபோல் இன்றைக்கு நம்முடைய காமக்கோட்டி குழந்தைகள் மருத்துவமனை சென்னையின் குழந்தை மருத்துவமனைகளின் ஒரு அடையாளமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவமனை. அந்த மருத்துவமனைக்கும் இப்பொழுது விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது விருது பெற்றிருக்கிற மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் மருத்துவ கட்டமைப்புகளாக இருந்தாலும் இந்த விருதுகளினால் அவர்களுக்கு பெருமை என்பதையும் கடந்து அவர்களினால் இந்த விருதுக்கு பெருமை என்கின்ற வகையில் இந்த விருதுகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்து கொள்வதற்கான இந்த நல்ல வாய்ப்பை அளித்த ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்து மிக சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We request the Honorable Minister to kindly present the award for Dr. Mohammed Rela first, please. Request Minister to kindly present the award. Can we have the 3 awards to be brought forward, please? A round of applause for Dr. Mohammed Rela, who is here with us. Thank you, Doctor. Few have changed the healthcare landscape of India as profoundly as Dr. Pratap C. Reddy, the visionary whose dream gave birth to Apollo hospitals. He did not just build hospitals, he built a belief that quality healthcare belongs to every Indian, and we are proud to honor him with this Lifetime Achievement Award, which will be taken by Mr. Naveen on behalf of Dr. Pratap Reddy. A huge round of applause, please. Dr. Devi Shetty's work stands as proof that quality health and cardiac care need not be beyond reach. Though unable to join us in person, we are honored to present this award to him. Rotarian Lakshmi Mani, Charter President, Bangalore Health City, and Trustee of Narayana Hridayalaya Charitable Trust will receive the award on his behalf. A huge round of applause to the awardees, please. Request one more group photo.
Honorable Minister. One more group photo, please. We request our dignitaries to kindly be seated as we move on with the next part of the program. Our Honorable Minister has another appointment to make, so he'll excuse himself. We have videos from the greats. We request all dignitaries to kindly be seated. We completely understand, Honorable Minister, that duty calls, and with your kind permission, we shall carry forward the rest of the evening deliberations. Your encouragement means much to the Rotary family, to the healthcare community, and to every life that they touch. Behind every award presented today lies not just a name, but a lifetime of dedication, impact, and quiet service. It is our privilege to pause and hear directly from the very individuals we have celebrated today. But before we do so, to set the pace for the celebrations ahead, I now invite the program co-chairman, someone who has worked tirelessly behind the scenes to bring this evening to life, Rotarian Satyan Bhatt. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries on the stage, the legendary doctors, and all my friends from the media. I'm not going to take long because the welcome address has already been given. I just want to share one special aspect about this evening. That is, how beautifully fitting is that Rotary's New Year begins on 1st July, the very same day we honor our beloved doctors. This is not a coincidence. It is a reflection of an inseparable bond. Both Rotary and the medical fraternity are united by a shared vision to serve humanity selflessly, consistently, and compassionately. Thank you. Enjoy the evening. We are having some lovely videos. Happy Doctors' Day to all. Thank you. Thanks, Rotarian Satyan, for those words that capture the scale and the soul of this gathering. There are several avenues where Rotary has made contributions to the field of medicine, but what is fresh in our memories is the not-so-far COVID pandemic support. The world paused, fear echoed, and yet service did not stop. In the darkest days of the pandemic, Rotary stood where it always has, behind the scenes, beside the sick, bringing oxygen care, and most importantly, quiet reassurance that humanity never truly locks down. We now invite once again our District Governor to share his thoughts on Rotary's contribution to the field of medicine. Distinguished Rotarians, esteemed medical professionals, and honored guests, good evening to one and all. It's a great honor to address you today on the occasion of Doctors' Day, a day that shines a deserving spotlight on a noble profession whose value cannot be measured in currency or titles, but in every life saved, every pain eased, and every hope restored. Today we salute you not merely as practitioners of medicine,
but as guardians of human dignity, empathy, and resilience. As Rotarians, it has been our privilege to stand beside you in this mission of service. Together, we have brought healing not just through hospital and medicines, but through compassion, courage, and continuity of care. Our initiatives have touched every stage of life and every corner of the community. For organizing free health camps across underserved regions, providing checkups, basic treatments, and essential vaccination, to setting up mobile mammography units to bring life-saving screening to women in remote areas, Rotary clubs have made healthcare accessible and inclusive. We have conducted pediatric heart surgeries that gave children a new chance of life, laparoscopic procedures for faster recovery. Among underserved patients and general and dental health checkups in government schools across Tamil Nadu, offering early intervention where it matters most. Understanding the prevention is the first step in healing. Our cancer screening and awareness programs are reaching far-flung communities. We have also launched large-scale campaigns to vaccinate girls in schools, protecting them from cervical cancer before it even has a chance to take root. One of our strongest pillars remains our commitment to polio eradication. Through the Polio Plus program, Rotary has led the change in global immunization efforts, not just eliminating the disease, but helping rehabilitate survivors with dignity and care. Our mental health initiatives are just as important, providing education, destigmatization, and access to counseling services for those battling silent struggles. At the same time, vision care projects, including eye camps, cataract surgeries, and the distribution of corrective eye care, have helped thousands see the bright world literally. Health is holistic, and so is our approach. Through our sanitation and hygiene projects, we have constructed toilets in villages, equipped girls' schools with facilities for menstrual hygiene, and ensured the supply of sanitary pads and health education, preserving dignity while promoting wellness. Health education remains a cornerstone of our outreach, improving awareness around hygiene, nutrition, and disease prevention. Our work doesn't stop at the village level. We have supported hospitals by funding infrastructure upgrades, donating medical equipment, and establishing critical care units that expand their reach and quality. It's time of natural calamity, Rotary has responded swiftly, from flood relief to disaster management. Our teams have delivered aid and coordinated recovery. And in war-torn Sri Lanka, the Dhanvantari project has extended not just supplies, but a gesture of solidarity, peace, and healing across borders. We are saving lives with every drop of blood donated. Our regular blood donation drives have become lifelines for hospitals struggling to maintain crucial inventories. Each pint collected is a promise to someone, somewhere, that hope is on the way. And because empowerment doesn't end with a prescription, our literacy programs are opening the doors to better health, opportunity, and brighter future. What binds all these efforts together is a shared vision, a belief that every human being deserves not just to survive, but to thrive. That is the spirit that Rotary and the medical community share. That is why today we come together to celebrate you. To our doctors, your hands may wield surgical tools, but they also build bridges of empathy. Your knowledge is science, but your heart is pure service. We are privileged to walk alongside you in this journey. Let us renew our promise today, not only to heal, but to serve,
not only to diagnose but to uplift, because together we are not just changing lives, we are transforming the very landscape of humanity. Thank you and happy Doctors' Day. Thank you, DG Vinod. Appreciate it. It is now our privilege to pause and hear directly from the individuals we celebrate today. We begin by turning our attention back to a name that has been synonymous with public service, policy and medicine in Tamil Nadu, Dr. H.V. Hyundai. Let us pause for a moment to walk through the remarkable journey of Dr. Hyundai, where medicine, leadership and public service have walked hand in hand. Can we have the video on, please? The house lights. My father, late Dr. H.M. Hyundai, he was an assistant surgeon and then later on civil surgeon in the Madras Medical Service. In 42, when I was doing the intermediate, the Quit India movement came. So I had the privilege of participating in the Quit India movement when I was there, and was also beaten by the British police, big scar here. My father only stitched. In 1950, I started my practice. Now this June 28th, I am completing 75 years. During my practice, I always used to treat mostly the poor people who came. I have never in my life, in these 25 years, asked whether you have brought the money or anything. Whatever they pay, I take small amount. Sometimes they are not able to pay also. I happily I send them. Polio is a big problem. This problem was all over India. But luckily for me, when I was health minister, my chief minister gave me full powers. I had no problem. I got in touch with polio, the Rotarians, and they were keen to do some good work in polio. So all this combined, my policy was no negativism. Wherever we can try to grab some good thing for the state, do it without delay. That was the policy. And it did pay dividends because we were doing so well, and we came to the first slot. Extra money was given grant was given, which we used for increasing the number of health centers, sub-centers, primary health centers and all this. A legacy of service, a lifetime of healing. We are privileged to honor you, Dr. Hyundai. As we now tune in to the citation of Dr. Hyundai, I request IPDG Sara. IPDG Rotarian. IPDG Rotarian. I also request President Rotarian Jagjit Singh and President Rotarian Gopalakrishnan to please come on stage, please. Can we have the audio of the citation? 3234 confers Rotary Polio Champion Award presented to Dr. H.V. Hyundai, distinguished community medical practitioner, former health minister. Citation. In recognition of his exemplary commitment to serving the community through medical science, for championing the cause of polio eradication, for pioneering polio awareness campaigns and implementing immunization programs, for his leadership both locally and globally in bringing together the medical fraternity, communities, policymakers and global health organizations to make the world polio-free, for bridging the realms of science and public service and epitomizing the transformative power of courage, compassion and collective action in the pursuit of a polio-free world, for his relentless advocacy for equitable healthcare that has empowered communities to embrace immunization as a crucial step towards a healthier future. The Rotary International District 3234 deems it an honor to confer Rotary Polio Champion Award on Dr. H.V. Hyundai, an inspiring medical professional and role model, this first day of July 2025 in Chennai. AKS Rotarian Vinod Saroki, District Ghana 2025-26, Rotary International District 3234. We now invite Dr. Hyundai to share his reflections with us. Sir.
distinguished Rotarians and distinguished friends on the dais and who are seated in the hall. I will not take much time because the only point is whenever it's possible for us to do something good, if we miss that opportunity, we may not get that opportunity again. For instance, when I took up the ministry, we had a lot of problems. I will only take 2 or 3 minutes and explain to you. The most conspicuous was the problem of leprosy. All the leprosy homes were full. I'm talking of 1980. And it was almost throughout the state, up to Kanyakumari also. Then we applied our minds and then we chalked out a program. I initiated all the collectors for my program. So every district, the collector will organize a DEO and DHO and other doctors and then experts also. All the students in that district would be examined, and even a small a patch, DAP zone for 2 or 3 months, they are all right. And then that was as far as the preventive things is concerned. Then again, we had already the leprosy patients. So then we started at Oragadam a pilot project. That project was a multi-drug regimen. Through that multi-drug regimen, same as rifampicin and other things, same acid fast bacilli, which you find in the person suffering from tuberculosis as well as the leprosy. Within 3 months, they all became all right. And by the time, I would say even 2 or 3 years before I demitted office, completely, almost all the leprosy homes became empty. So that is one thing I always remember in my life. And the other thing is about the primary health centers and the sub-centers. In fact, maximum number of sub-centers we were able to have in that period of 1980-87. That is from when I took office, it was 2000. When I demitted office, it was about 8,400. All those places became points from where, during the COVID problem, they were able to use those places, those sub-centers, as point for dissemination of a treatment to COVID people, like that, all these things. And then it's a question of the infant mortality and all these things. Finally, in sum, I would say, for 4 years, actually 3.5 to 4 years, Tamil Nadu, thanks to my beloved Chief Minister MGR, and he gave me full freedom to act as I wanted. Because of all the steps we took in the whole of India, in fact, Dr. Natarajan is here. When he wanted to start the geriatric ward, it was I who took initiative and got it done immediately. And so today, Natarajan is almost #1 geriatrician in the country. When I think of all those things, I am so happy. So what I wanted to sum up was, this attracted the attention of the then Union Health Minister, P.V. Narasimha Rao. So on the file, he wrote a note. The work done by the Tamil Nadu Health Minister deserves recognition at the national level, he wrote. And then the Dr. B.C. Rao Award was given for me. I don't think any other minister would have got it. I got that for all the work done. Last but not least, though we were fighting with each other, the Congress at that time, Madam Indira Gandhi and she appreciated the work so much. I got a photo.
She made me the chairman of the All India Family Welfare Association and the Uttar Pradesh and the Madhya Pradesh Health Ministers as vice chairman. And then Dr. Farooq Abdullah, who is a medical doctor, as a member. And then we did so much work that it attracted the attention of the Prime Minister so much. She was very happy. So what I'm trying to tell you is, whenever you get an opportunity, 24 hours we struggle and we do not miss the opportunity, then we will have a satisfaction. If you miss the opportunity, you may never get it again. So once again, I'm very grateful to the very, very distinguished Rotarians. I'm a very ordinary person. You invited me and honored me. I'm extremely grateful to you that I have not mentioned about my literary work. What I have done for Tamil language, nobody in Tamil Nadu has done. Thank you. Tirukural, everybody has translated. Nobody has translated Kamba Ramayanam into English prose. That is my work for Tamil. So, therefore, what I am trying to tell you is, I am so happy that the books are available all over the world through Bharata Vidya Bhavan. I have done the translation of Kamba Ramayanam into English prose. With these words, I am once again grateful to the organization. Thank you very much. Thank you, Dr. Hyundai. Thank you very much. We now move on. Let us now hear, through his life and work, how Dr. Natarajan turned the golden years into years of health and hope. Can we have the video, please? வணக்கம் நான் டாக்டர் விஎஸ் நடராஜன் சீனியர் ஜீரியாட்ரிஷியன் நான் 1940 I born in a village Singrapalayam which is about 50 kilometers from Erode. Then after studying the MBBS at Madurai Medicals, I went to MMC and did general medicine 66. At that time Dr. A. Annamale asked me, why don't you go abroad and take a specialty like geriatrics? I went to the library, I read a book on healthy aging, but thoroughly impressed about the specialty because this is something different. It deals not only medical but also social. So because this inspiration was given by Dr. A. Annamale, I taken this geriatric as a specialty. So accordingly, I went to UK Southampton Medical University, 4 years trained in geriatric medicine and returned with a degree and accreditation specialist in geriatric medicine. I'm the first person in India to get such a degree in geriatric medicine. After coming to Chennai, started the geriatric ward in 1978 and geriatric ward 98. It's the first of its kind to have 10-bedded unit in India. We subsequently started MD geriatrics also. Then I put a note to central government at that time itself to have a national center of aging. Now we started by Honoree Prime Minister of India, 22/4/2005, Hyundai, which contains about 200 beds. The geriatrics is a new discipline. I had a lot of important cases. First patient I treated was around 106. Muthu by name is a retired army person. He was in my ward for last 1 year and he was completely recovered and he died after his age of 107. Recently we started 7 years back foundation, Dr. V.S. Geriatric Foundation, with the objective of healthy aging and happy elderhood. We are not going to talk about the disease-oriented people. We are going to tell about the preventive geriatrics going on very well. We are doing a lot of social activities, health camps, health lectures, adult vaccination, and journals for elderly, Mudhumena Pongattu and Pongattu YouTube channels. We are doing a lot of activities. So Rotary Club, I know they are doing a lot of activities, conducting the health awareness health camps and cancer prevention for women. They are giving the vaccination also. They are also trying to polio prevention. They do a lot of things. My humble request is the Rotary Club can join with us. We have a lot of programs. One program currently what we plan to have a falls prevention program in the elderly community. So we want to go to the elderly community. Those having falls will try to give a physiotherapy freely. Just follow it for 3 months. Just we are having a plan. If anybody Rotary support us, definitely we can launch this program. One thing I failed to mention, 2021 I got the highest award from the Rotary Club of Gindi, that is the Chakra Award. I am very happy to share this news to you and I want to thank you very much for giving this opportunity. Can we tune in to the citation of Dr. Natarajan, please? Rotary International District 3234 confers Lifetime Achievement Award to Padma Shri Vallalarpuram Sinnimalai Natarajan, a geriatric physician, educationalist, author and a social worker.
Citation. In recognition of his exemplary commitment to serving the community with dedication, for obtaining the recognition of being noted as the father of geriatric medicine and the first Indian to obtain a specialization in the medical branch of geriatric medicine, for his unwavering dedication to advancing geriatric care and championing the rights and dignity of the elderly, for his groundbreaking contributions to the field of medicine that have redefined approaches to aging, instilling compassion and scientific rigor into the care of older adults, for his tireless efforts in inspiring medical professionals and communities to prioritize geriatric health as a cornerstone of societal well-being and sustainable development, for being a visionary leader whose work has illuminated the path towards creating a more inclusive and equitable healthcare system for vulnerable populations. The Rotary International District 3234 proudly confers the Lifetime Achievement Award upon Dr. V.S. Natarajan, a trailblazing medical professional, a distinguished pioneer in geriatric medicine, and an enduring role model of humanistic service and excellence, on this first day of July 2025 in Chennai. AKS Rotarian Vinod Saroki, District Ghana 2025-26, Rotary International District 3234. Thank you, sir, for teaching us that dignity in aging is everyone's right. Let us now take a moment to glimpse into how Dr. Paini Velu's work brought precision and compassion into the operation theatre. Can we have the video, please? Dr. Paini Velu, Chairman Gem Hospitals, is a world-renowned gastroenterologist and cancer surgeon. His life is very interesting. Hailing from humble agricultural family, had a lot of struggles and challenges. His parents were laborers in a farmer estate in Malaysia. He studied Tamil medium school up to 5th standard. Subsequent to Indo-Chinese War 1962, he wanted to come to India for further education. Want of money, he worked for a few months as an accountant to a vendor in a Nordic shop, earning 10 rupees a month. And later he became daily wage laborer in the same farm oil estate for nearly 3 years, earning 30 to 40 rupees a month. He returned to India at the age of 17, had studied 5th standard, not having yet any regular certificate. No school was willing to give him admission. One through a year we came to help him admit in 8th standard. Due to certificate issue, he got debarred from school when he was in the 10th. Struggled to get back admission in school, losing 1 year, had to study 10th standard again. During his school days, he lost his younger sister with a lung infection without treatment. No doctors available in his place. For his one finger injury, he had to travel 20 kilometers to see a doctor. That made him to become a doctor to serve the rural people. During his postgraduate training in surgery at Madurai, he saw cancer patients coming and going without treatment. Then he decided to specialize in gastroenterology to take care of the unfortunate group of cancer patients. He always wanted to do the best for his people, farmers. That's why when laparoscopic surgery innovated in France, very soon he had the guts to introduce laparoscopic surgery first time in South India at Coimbatore, even before metropolitan cities, Delhi, Bangalore, Chennai, etc. Initially it was used only for gallbladder removal. As he himself a specialist in gastroenterology surgery, having wide experience in conventional open operation, he could successfully introduce laparoscopic surgery to advanced cancer surgeries. He developed cost-effective methods, making laparoscopic surgery affordable to all socio-economic strata. Conducted training courses in Nook and corner of India, training surgeons in laparoscopic surgery, particularly surgeons from rural India, making laparoscopic surgery available and affordable, accessible in remote places in our country. Inspired by laparoscopic vision, 10 to 20 times magnification, and enhance the clarity of cancer tissue, he successfully introduced laparoscopic surgery to treat all types of cancers. Now laparoscopic surgery had shown better long-term survival and less recurrence than open cancer surgery. Quality of life also better after laparoscopic cancer surgery.
He was the first in the world to perform the Whipple operation for pancreatic cancer, and also the first in the world to devise the thoracoscopic esophageectomy probe for esophageal cancer. These complex cancer operations are no more dangerous. They can be done with less complications, patient recovers faster, and achieves higher cure rate. Parliament's technique for cancer pancreas and cancer esophagus created a significant impact in global surgical practice. Happy to announce in this audience, Japanese Association of Thoracic Surgeons honored him this year in October with award of International Honorary Membership and Lifetime Achievement Award towards developing and standardizing esophageal cancer surgery in Japan. First Indian to receive this distinction. In 2004, he was not having a first year degree or not trained in UK, but Surgical Society UK invited him to operate during their Congress as part of teaching program. Medical Council of UK bestowed him the special privilege to operate in that country. Since then, he has become regular faculty and visiting professor to UK. Also visiting professor to many other countries. Won silver medal in International Olympic Surgery Competition in laparoscopic cancer surgery held in USA 2008. 2 times received Dr. BC National Awards. First in 2006 for specialty development, and the second as eminent medical person, the highest honor given to Indian doctors. 1 doctor is given a year in India. In 2000, he established the first dedicated hospital for gastrointestinal diseases at Coimbatore, named the hospital as GEM. No sort referral hospital for laparoscopic robotic cancer surgeries. Now GEM has grown into a group of hospitals, one in Chennai at Perangudi. Lifetime Achievement Award, recognizing his best talents in cancer by International Forum towards developing modern cancer surgeries, namely laparoscopic robotic cancer surgery. His lifetime dream is to have a cancer center, and recently has launched a standalone cancer hospital, Coimbatore, named GEM Cancer Center. Authored many books on surgery, first Indian surgical books co-translated in various languages. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, wanted him to write autobiography, saying will inspire youngsters. Dr. Pranavala's autobiography got released recently by Tata Sons Group Chairman Dr. Chandrasekhar. Name of the books, Guts in English, Idu Mendri in Tamil, Innovation is Breathing in Telugu. These books are available on Amazon. He himself retired in collecting the money and used for free cancer surgeries for people under joint project with Rotary at Coimbatore. Dr. Planevolo, a legend in modern cancer surgery. Thank you. Let us now tune in to the citation for Dr. Painivelu. Award on Professor Dr. C. Parinivelu. Citation. Born in a farmer's family in Namakkal district of Tamil Nadu, would not have foretold that in future the child will become Professor Dr. C. Parinivelu, a trailblazer in the field of gastroenterology, laparoscopy, bariatric and robotic surgery. From working in the fields to be the leader in your field of expertise, your journey has been an inspiration to many. The fact that you started your medical career at 40 has added to your aura of achievements and contributions, in addition to you being the first surgeon in South India to introduce laparoscopic surgery. A product of Stanley Medical College, you have pioneered laparoscopic cancer operation and advanced laparoscopic operation, while innovating many new kinds of surgeries for the first time in the world. GEM Hospital, established by you, brought in the laparoscopic revolution, beneficial to all sections of society, as patients can recover quickly from surgery without pain and go back to work early, and making it possible to provide laparoscopic surgery at affordable cost through your innovations has been the essence of your contribution to medicine.